Još jedno izdanje Jazeera Svijeta je pred nama. Moje ime je Azra Hadžić i sadržaja izdvajamo. Više od 300 tijela pronađeno u kenijskoj šumi tokom istrage o religijskom kultu koji je prisiljavao članove i njihovu djecu na izgladnjivanje. Otići na hodočašće Hadžu Meku za Sudance je ove godine više od izazova. Od beskućnika do profesionalnog MMA borca. Kako je sport promijenio život jednom Afganistancu, čije su najveće prepreke i dalje izvan borilačke arene. U narednim minutama pogledajte priču naše dopisnice iz Kenije Catherine Soy o istrazi vjerskog kulta u toj zemlji, čiji je propovjednik optužen da je poticao ljude na izgladnjivanje kako bi dospjeli u raj. Vođa kulta, kontroverzni televangelist Paul Mackenzie isprao je mozak stotinama svojih sljedbenika da izgladnjuju svoju djecu prije njih samih, što je prema najnovijim podacima dovelo do smrti više od 300 osoba. When it comes to religion, I think there is a thin line between faith and desperation. We're talking about people who feel so hopeless that they have to clutch onto anything to feel that they're moving on. I'm Catherine Soy, a correspondent with Al Jazeera, and between us, this is the most surreal story I have ever covered in Kenya. Paul Mackenzie, the preacher who has been accused of luring people to starve so that they can get to heaven. He was a cab driver in Malindi. He has been in that town for more than 20 years, and he was very charismatic. Hallelujah. He said that he got this calling from God that he needs to preach. So he started this church. Initially, it was all good. Be wise, you people, otherwise you'll perish. But then he started preaching this very controversial doctrine, telling his congregants that the children should stop going to school. They had to stop vaccinating children. He has been arrested several times because of these teachings. He said that he wants to go to a more remote place so that he can farm. So a lot of the very staunch members of this church are the ones who went with him to Shakahola. They started becoming more and more recluse. That's when we are told that they started this extreme fasting. As the days went by, we saw these bodies piling up. So we traveled to Shakahola just to see what was going on. The feeling was so eerie. People were afraid. And the first thing I saw was this shallow graves. Already the grave diggers were exhuming the bodies. You could just smell death. I thought about, the adults, the people who are doing this extreme fast, just what was going through their mind, what was happening in their heart to feel the need to die. We have been told from some of the survivors is that the preacher really encouraged the adults to kill the children first, because the preacher said that that would be a direct route into heaven. Some of them died from suffocation. Some were strangled as well. We have been told that some were hit with blunt objects. We have heard there were missing body parts, but the police are not talking about that too much. 600 people are still missing, and half of them are children. 34 people have been arrested, including Pastor Mackenzie. Several people have been rescued. People are waiting for answers. We spoke to many of those who had left. Some of them still had families and friends who were in the cult, who are in Shakahola,
I spoke to one woman called Riziki, and she was looking for her husband and 3 children. And she tried very much to get her family out of the cult, but it was impossible. She's saying she's not hopeful, but she just wants justice. In Kenya, anybody can start a church. Freedom of worship is enshrined in the Constitution. I think the conversation now is about regulation and how can we balance things to make sure the people who are so vulnerable, people who are so desperate, how can they be protected? Kada je Izrael okupirao Palestinu 1948. naši su preci bili prisiljeni na egzil i završili su u izbjegličkim kampovima, kaže Gasan El Šuli, koji je odrastao u kampu Rašid Dijeh, drugom najmnogoljudnijem palestinskom izbjegličkom kampu u Libanu. Nije nam dopušteno da se vratimo u svoju zemlju, a kao izbjeglice u Libanu nemamo prava. Svake godine na dan obilježavanja velike katastrofe ili nagbe, Gasan i njegova porodica marširaju prema granici svoje domovine sa snovima da se jednog dana vrate na mjesto koje im je oduzeto. هو ذكرى للنكبة. نضلنا متذكرين فلسطين، متذكرين اليوم اللي نحن طلعنا فيه من فلسطين. يوم النكبة بس إسرائيل احتلت فلسطين بال48 تهجروا أهالينا وتوزعوا على المخيمات. إلنا 75 سنة 75 سنة لاجئين نحن بالمخيمات هون في جنوب لبنان. مش مسموح لنا نرجع على فلسطين. لما أهالينا طلعوا من فلسطين وإجوا على لبنان فكان النزوح لهون جدا جدا صعب. لما إجا جدي لهون رغم الأراضي الشاسعة اللي كانت عنده بفلسطين بس إجا هون ما كان معه يأكل. كانوا زمان يعني يعتمدوا على الفلاحة وعلى الزراعة والشغلات البسيطة الحرفية البسيطة وكانوا يسترزقوا منها. عندي 4 أولاد، أنا بتمنى لهم مثل ما بتمنى أي أب إنه يشوف أولاده عندهم مستقبل وأوضاعهم تكون أحسن من أوضاعنا. فرص العمل كثير صعبة هون داخل لبنان وبنعرف قديش الفلسطيني هون ضايع حقه. أغلب المهن هي ممنوع بصراحة إنه يمارسها الفلسطيني داخل الأراضي اللبنانية. شيء تقريبا ما يقارب 90 وظيفة. من ضمنها يعني في عندك مثلا الطبابة، عندك المحاماة، عندك الإعلام والصحافة. من يوم ما ولدت عمري بحياتي ما سمعت إنه في فلسطيني محامي مثلا أو في فلسطيني بيشتغل ببنك. طب أنا بلدي وينه؟ يعني نحن لما نزلنا على حدود هون على الحدود مع فلسطين يعني خاصة لما تشوفي هيك وطنك وقديش كتير قريب عليكي بيجيك الحنين للوطن وقديش نحن متعلقين بفلسطين وحابين بأي لحظة إنه نكون موجودين فيها. كانت العالم مفكر اللي من دخلت الثورة مفكرين حالنا بعد أسبوع بدنا نرجع فلسطين. يا بابا محلاها الصورة؟ هي تيتا كانت داخلي الثورة جديد فما كانش حدا لابس بدلة موهة فلبست أنا وقمت تصورت.
كنا صغار، كان عمري 13 14 سنة، شايفة حالي كان بالثورة وما حدا حامل بارود اللي أنا حملته، والبارود أطول مني على فكرة. فصاروا كيف البنات يدربوهن، فكان عندنا وقت رماية. وين هاي؟ على شط البحر. كانوا ينزلونا على شط البحر، والعالم يعني بالرشيدية كان في ملعب تحت محل المسجد. هلا ما يمكن ما حداش تصور الصورة إلا أنا هاي. قوست فيها يعني؟ قوست فيها، ولحد هلا بعرف بفك السلاح وبنظفه وبرجع بركبه. يعني إن شاء الله يما، الله كريم، الله كريم بترجع. لا قادرين نحن نرجع على بلادنا، ولا حتى هون نحن كلاجئين في لبنان قادرين ناخذ حقوقنا. بالمخيمات نحن مش بمأمن من العدو الصهيوني. الشهر الماضي طبعا العدو الإسرائيلي اجى وضرب أطراف المخيم، الحمد لله يعني اجت سليمة. اجتمعنا المؤسسات على اساس انه نحيي هذا اليوم على حدود هون، على الحدود مع فلسطين، بس هلا ببعد الاحداث ما بعرف اذا الوضع بيسمح، بظل اللي صار بغزه هلا الوضع شوي متوتر. تضامنا مع اهلنا بغزه اللي عم بنقصفوا من العدو الاسرائيلي. ان شاء الله نحن عاملين مسيره. طبعا دائما احياء هاي الذكرى بتكون بالصمود. بالروح بالدم نفديك يا فلسطين، بالروح بالدم نفديك يا فلسطين. السلام على غزة. ما زال الطريق أمامكم طويل، واصلوا هذه المسيرة في طريقكم وحتى هزيمة هذا العدو. ألف تحية لفلسطين، ألف تحية لفلسطين. بالروح بالدم نفديك يا فلسطين، بالدم. ذكرى أليمة عندما طرد وهجر الشعب العربي الفلسطيني تحت وطأة المجازر. ما بدنا هون نضلنا، بطلنا هذا أرضنا زيتون وتين وعنب وصبر، هون ما في شيء عنا، هي غير القبور. لأنه نحن عارفين يعني عاجلا أم آجلا إن شاء الله رح نرجع على بلدنا، نعيش فيه بحرية ونعيش فيه بسلام ونحس حالنا إنه نحن أصحاب وطن. تحسي حالك جد جد إنك أنت ببلدك، إلك بلد وإلك كيان. Otići na godišnje hodočašće u za muslimane najvažnije mjesto Meku zahtijeva detaljne pripreme, ali ako putujete iz nemirima pogođenih područja, to je mnogo zahtjevnije. Vlasti u nekim regijama Sudana proteklih su sedmica pomagale ljudima da otputuju u Saudijsku Arabiju na hadž. Zbog sukoba koji traje skoro 2 mjeseca, mnogi su morali putovati do sudanskih luka i drugih lokacija u nadi da će se ukrcati na brodove i preći Crveno more. Fejsalova porodica dugo se pripremala za putovanje u Saudijsku Arabiju na hadž, ali sve su otežali sukobi proteklih mjeseci. جهزنا اوراقنا كلها كامله 100% ووردنا قروشنا، وحتى الان ما معروف حتى الان بالاوضاع الحاصله في البلد ان احنا نمشي او لا. 70-godišnja Asija kaže da zbog nasilja nije mogla završiti proceduru u Kartumu gdje živi. Morala se otisnuti na opasno putovanje u pokrajinu Jazeera na istoku u nadi da će imati dovoljno sreće i osigurati mjesto u avionu za Saudijsku Arabiju. يوم السبت طوالي حصل الحرب ثاني خلاص ما عرفنا أي حاجة، بس الليلة سمعنا قالوا الجزيرة ولاية الخرطوم هنا حولات جزيرة، هنا طوال الجزيرة ما لقينا فيها أي مشاكل الحمد لله.
بعد اكتمال إجراءات معظم المتقدمين للحج هذا العام من هذه الولاية أو القادمين إليها من ولاية الخرطوم، تبقى عمليات التفويج، وهي مرحلة تختلف عن الأعوام الماضية للمسافرين جوا بسبب تعليق العمل في مطار الخرطوم. U pokrajini Jazeera Ured za Hadž i Umru počeo je obrađivati prijave u aprilu. Kada je glavni grad postao bojno polje, ova pokrajina je prihvatila da obradi prijave iz Kartuma i okoline. Ured je hodočasnike poslao preko luka na Crvenom moru i drugih dostupnih regionalnih aerodroma po uputstvu lokalnih vlasti. Sudanska kvota ove godine koju određuje Saudijska Arabija iznosi više od 30.000 hodočasnika. Iz Ureda za Umru i Hadž Sudana kažu da su oformili poseban odbor zadužen da olakša poteškoće hodočasnicima iz Darfurske regije u kojoj se sigurnosna situacija ubrzano pogoršava. Desetljeća sukoba i povratak Talibana doprinijeli su tome da milioni Afganistanaca postanu izbjeglice. Mnogi su bez države i doma, ali sport može biti način da se skrase i ponekad čak postanu profesionalci. Paul Ries izvještava o MMA borcu u Parizu, čiji su najveći izazovi i dalje izvan sportske arene. Parvez Arabzaj trenira za borbe koje bi mogle odlučiti o smjeru njegovog života. 9 godina nakon što je kao 15-godišnjak napustio Afganistan, uspio je ući u svijet profesionalnih borbi, zahvaljujući sportskoj dvorani za mješovite borilačke vještine, u kojoj su uočili njegov talent, nakon što ga je tamo doveo socijalni rad. Vous me voyez, je suis un combattant pro maintenant. Quand je suis arrivé en France, j'étais un réfugié, je me suis trouvé dans un rôle. J'ai un grand objectif pour devenir champion du monde. Et du coup, je m'entraîne plus dur possible. Mais j'ai besoin de soutien. Comme je suis tout seul, j'ai besoin de soutien. Prijeći put od beskućnika do borca, čije se borbe emituju širom svijeta, veliki uspjeh. Ali Arabzaj se bori i izvan ringa. Mixed martial arts has given Parvez Arabzai a new career since leaving Afghanistan, but simply turning professional is far from enough to support a new life in France. Arabzaj je trenirao 2 mjeseca za borbu koja je otkazana u posljednji čas i od koje bi zaradio $2.000. Sada je opet na početku. It's very difficult for him to pay everything he has to pay here to live in France. So what we need is to get sponsors. Sponsors will help a lot Parvez to prepare him well and to have a good career in MMA now. Na neki način su Arabzaj i njegov sparing partner Šekibullah Varis, također izbjeglica, ali još amater, sretnici. Sajed Varis Hašimi bio je državni MMA prvak i pripadnik Afganistanske nacionalne vojske. Pobjegao je nakon povratka Talibana i sada je zaglavljen u Švicarskoj. Osnivač MMA federacije Baz Muhamed Mubariz živi bez vize na Tajlandu. Talibani su zabranili MMA 2021. ورزش MMA و قهرمانای افغانستان خوب بدرخشن. یکی که یا طالبا با اراده پاک مردم افغانستان بخصوص ورزشکارای افغانستان احترام بگذارن و زمین آنچه که قانون بین المللی است قبول بکنن. Arabzaj u Parizu odlazi s treninga jer ima sastanak sa socijalnim radnikom. Nada se da će uz borbeni duh moći prevazići administrativne i financijske izazove izbjegličkog života. Emisiju počinjemo i završavamo pričom iz Kenije, ali ovaj put u svjetlijim tonovima. Osjećaj slobode i kontrole nad svojim životom neprocjenjiv je, a tako se, kako kažu, osjećaju kada krstare na svojim motociklima. U narednim minutama pogledajte priču o kraljicama motora, o njihovom putovanju otvorenim cestama, ljubavi prema motociklizmu i avanturi, te ushićenju i neovisnosti koje takav način života nudi. I've always been a bit of an oddball. I'm a bit of a risk taker. The freedom it gives you, the sense of being able to control your world. Let's just say if I could bottle that feeling and take it with me anytime I'm feeling a bit low, I would. Hey Vicky, how are you? Are you coming to Karen? We meet with the Karen group, or you'll come to the station directly? I wanted to use, there's a new bypass, there's a new road between
Yeah. Okay. The back route. Okay. This is when you really get to let your hair down. I believe that we create our future by what we think about. Positive thoughts do bring about a positive future. And if at any time I start to feel like I'm being dragged down, sucked down by the negativity that, of course, will always be around us, I get on my bike, go on a ride, and by the time I come back, I'm good. Mom, a wife, and I am a biker. I'm a biker mom. I belong to a motorcycle club called the Throttle Queens. I'm a founding member of the Throttle Queens. We're just a small, tight-knit group of women who are united by our love for motorcycling. We've taken up road safety as our big thing. And this is Kenya. We also have donkeys and all manner of cocotenis and all that. But the roads have been built mainly with cars in mind. So the idea that we have is to sensitize the public, to share the road. The Throttle Queens, we have done a lot of trips in and out of the country. The furthest we've ever been is to Rwanda. We've also done a couple to Uganda and to Tanzania. Okay. Who's leading? Who's sweeping? I can lead. You lead? But do not disappear. I'll tell you when to disappear. We as the Throttle Queens also go to high schools to mentor the girls, to help them realize that they can be anything they want to be when they grow up. It's completely, 100% exhilarating. Ride the wind and just be free. To any young girl, I will tell them that if she has a very big dream, she should go out and do it because she will do it well. She will succeed and she should not be afraid. Ovom pričom došli smo do kraja druženja. Sve naše emisije dostupne su vam na web stranici i YouTube kanalu Al Jazeera Balkans. Hvala vam za pažnju.